too much music. Tell us when you go live. I'm live. You are? Good afternoon, everyone. We're going to wait just a few minutes and make sure that we have all of our families online. Muy buenas tardes, papás. Vamos a esperar un poquito antes de esperar para así esperar a más papás que entren a esta junta. We've got 4 on and it's all of us. Good afternoon, families. We're going to wait just a few more minutes and wait for more of our parents to join the meeting. We'll give it another 2 or 3 minutes before we begin. Muy buenas tardes, padres. Vamos a esperar un poquito más para que más papás entren a esta junta. Entonces vamos a darle unos 2 a 3 minutos más antes de empezar. Once again, we're going to wait just a few minutes to start our meeting. If you can see and hear me, if you could just write yes in the chat box or hi so we know that we have our families here. Vamos a esperar unos 2 a 3 minutos para mirar si más papás entran a la junta. Si nos pueden escuchar y ver, si por favor pueden en el lugar de comentarios, si pueden poner hola o si no las miramos o no, si pueden comentar algo para saber nosotros que si nos pueden mirar y escuchar. Okay, thank you so much for joining us tonight as we get ready to
bring our students back. Muchas gracias por acompañarnos, como ahorita que nos estamos preparando para traer a los niños de regreso a la escuela. So I'm going to go through the day-to-day things that we're going to be doing. We're going to be talking a little bit about drop-off and dismissal. And then if you have any questions, put those in the chat box and we will respond as quickly as we can. La principal ahorita va a hablar de los procedimientos de día a día, lo que va a pasar cuando regresen los niños en persona, a la hora de la recogida y a la hora de la dejada. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta o duda, por favor, no duden de comentar en la caja de comentarios para que se les pueda responder sus preguntas. So let's just start at the beginning of the day. Vamos a empezar con el inicio del día. On Monday, the 22nd of March, El lunes, marzo 22. we're going to have you drop off your students just like you did in the fall. Vamos a hacer que ustedes dejen a los niños, los dejen como lo hicieron en el tiempo de otoño. You will, students will wait in the car until somebody checks their temperature. Los niños se van a esperar en su carro hasta que alguien llegue y les tome su temperatura. Once we know that their temperature is good, we'll help them out of the car and send them off to their classrooms. Cuando la temperatura ya se le haya tomado al estudiante y estén seguros de que tiene una temperatura normal para estar en la escuela, se van a dirigir para su salón. There are no backpacks whatsoever allowed here at school for the last quarter of this school year. No backpacks from home. No se permite de ningún tipo, ni una mochila ni de ningún tipo de la casa ni de aquí. Everything that your child will need, material-wise, will be provided for them here at school. So they really don't need to bring anything but themselves and their mask. So todo lo que van a ocupar sus estudiantes se les va a proveer aquí. Lo único que necesitan traer es los niños consigo mismos y su máscara. Todo lo demás se le proveerá aquí. Once children are in their classroom, they will receive breakfast and lunch in their classroom. They will not leave. They will not be going to the cafeteria. They will be eating in the classroom with their classmates and teacher. Cuando los estudiantes estén en su salón, ellos van a comer ahí en su salón y van a desayunar. No van a dejar su salón a ningún momento. Entonces ahí van a comer y van a desayunar con sus compañeros. If your child doesn't feel well or get sick during the day, we are going to follow the CDC guidelines. Si su estudiante no se siente bien, vamos a seguir las guías del CDC. If your child, the CDC tells us if they have a temperature of 100.3, then we should be concerned, but we are going to stick with the temperature of 100. So las guías del CDC dice que si un estudiante tiene una temperatura de 100.3, es temperatura, pero nosotros nos vamos a basar en la temperatura de 100.00. So if your child comes in the morning and they don't have a fever, they get a fever during the day. If it is 100 or above, they will be sent down to the office for a second check of the temperature to make sure that it is above 100. If it is, you will be called and your child will need to be picked up from school. Si su estudiante viene a la escuela sin ninguna temperatura, pero durante el día escolar le da temperatura de, vamos a poner 100.0 o más, va a ir a la oficina, a la enfermería, a que le vuelvan a tomar otra segunda ronda de temperatura. Ya si el estudiante tiene 100.00 o más, se le va a marcar a ustedes como papás para que vengan y lo recojan. And expectations when kids are in the classroom for breakfast and lunch. Las expectativas y el procedimiento para cuando los niños estén en el salón para la comida y el desayuno. Teachers will be cleaning tables before children eat
and they will be cleaning the tables after their lunch has been collected, thrown out. They will be cleaned a second time. So cuando antes de que los niños coman y después las mesas van a ser limpiadas por los maestros, igual se van a estar lavando las manos, etcétera. Entonces la maestra va a ser la que va a estar limpiando las mesas antes y después de que los niños coman. And all children and adults will be washing their hands before each meal. Y todos los estudiantes y el personal se va a estar lavando las manos antes de cada comida. Every student is going to be required to wear a face mask. Cada estudiante se le requerirá de que use una mascarilla. Teachers will also, all staff, anybody who comes onto campus will be required to wear a mask. El staff y cualquier persona que venga a la oficina tiene que usar una mascarilla. We suggest that you provide your child with a mask and make sure that you maybe have a couple masks at your house or wash those out each day. So le requerimos que por favor traten de tener mascarillas para sus hijos y que traten de tener extras y también que puedan estar lavando constantemente. And we will have extra masks here if somebody forgets their masks or if they come off their face or they lose it. We do have a few extra, but we are asking that our parents have several masks available for their children. Vamos a también a tener mascarillas extra por si algún de los niños se les olvida o si se les pierde o si se les rompe, pero les pedimos por favor que ustedes como papá nos ayuden a tener extras mascarillas para sus hijos. And then anytime a parent or adult or anyone who wants to come onto our campus, they are going to be required to wear a mask as well. También se le requiere que si cualquier papá o un visitante viene a la escuela, no importa el horario, durante el día escolar se les va a requerir que usen una mascarilla. When children are passing each other on campus, we have arrows, so everyone is walking in the same direction, so we don't have children passing one another, going in different directions. También en la escuela tenemos flechas para pasar, para subir arriba y abajo de las escaleras. Entonces, estas flechas están asignadas para que los niños no estén cruzándose consigo mismo. Entonces, todos tienen que seguir las flechas para el camino que tienen que ir. Those of you who are familiar with the school know that we have stairs in the courtyard. We have a set of stairs that it will be used for going upstairs and a set of stairs that will be used when coming downstairs. Con muchos de ustedes, papás que están familiarizados con la escuela de adentro, saben que tenemos dos escaleras en el edificio. Entonces, una de esas escaleras va a ser para subir para arriba y la otra va a ser para subir para abajo. When children are on the playground, they will be staying with their homeroom class. And every day they will have a different area of the playground to play during their recess time, but will not be mingling with children from other classrooms. Cuando los estudiantes vayan al receso, a todo momento solamente van a poder estar jugando con los niños de su salón. En ningún momento van a estar jugando con otros niños de otro salón y con otros compañeros. Pero cada día van a tener un área diferente para jugar. So, no todo el tiempo van a estar en la misma área. All tables will be wiped down several times during the school day. Los escritorios los van a estar limpiando constantemente durante todo el día. They will be wiped down after breakfast. Los van a limpiar antes del desayuno. After lunch. Después del lonche. And at the end of every school day. Y al final de cada día escolar. Several times a week, the campus will be sprayed with a disinfectant, high-powered disinfectant
um, in all of the classrooms. Muchas veces a la semana se va a estar desinfectando la escuela con un desinfectante que es como una máquina. Con esa la van a estar desinfectando varias veces a la semana. And that will also go for our outdoor equipment, will be sprayed with that hydrostatic cleanser. Al igual que todo el equipo que tenemos afuera de la escuela también va a ser limpiado por esta máquina que tiene un desinfectante para desinfectar. Any assemblies will be held online, and the children will be able to watch them on the screens in their classrooms from their teacher's computer. Nuestras asambleas van a ser por computadora, entonces los niños van a poder mirar las asambleas en el salón, en la computadora de su maestra. Uniforms, all children will be required to wear their uniforms to school every day. Todos los estudiantes se les requerirá que usen sus uniformes todos los días. And again, there will be no switching of classes. All children will stay with their classmates for the entire school day. Y la principal les quiere retratar que los estudiantes no van a estarse mixteando con otras clases. A todo momento van a estar con los mismos niños de su salón. Let me just stop there for a minute. If there's any questions, you can put those in the chat box and we will respond to you. So, la principal va a parar un poco, va a tomar una pausa aquí para si alguno de ustedes, papás, tienen alguna pregunta, puedan ponerla en la caja de comentarios y se les pueda contestar. Okay, we're going to take a few minutes now to discuss dismissal. Se va a tomar unos tiempos para también decirles la hora de la salida. Those of you who have kindergarten, first and second graders and had children that came onto campus at the beginning of the school year, that procedure is going to look differently this time. Para unos que ya están familiarizados, que tienen hijos, que estuvieron en kinder, primero y segundo, ustedes más o menos saben cómo estábamos dando el despido a los niños. So esta vez va a ser un poco diferente. In the fall, we had a whole parking lot that we could line cars up as we waited for children to come out to go with their families. You'll see when you come onto campus that we have construction that is going to be beginning here in a few weeks. Son muchos de ustedes que están familiarizados, no sé si en ese tiempo de otoño se recuerdan ustedes que teníamos mucho parqueadero y podíamos tener muchos carros a la misma vez. Entonces, en poco tiempo empieza nuestra construcción. Ya si ustedes han llegado a venir o pasan por la escuela, miran que está aún diferente. A good part of the west parking lot is blocked off at this point. Parte del parqueadero del área del oeste está cerrada. So, dismissal, you will have to enter the campus at any time you want to come onto campus. You will have to enter off of 27th Avenue and the entrance that is farthest south. So, cuando ustedes quieran entrar a la escuela, tienen que entrar por la avenida 27, por la última entrada. And that will be for drop off as well in the morning. Y esa va a ser la misma entrada para cuando vengan ustedes a dejar a sus hijos en la mañana. You'll follow the arrows. There should be 2 lanes of traffic that will take you around the school to the front office area where your children will be dropped off and then also picked up. Por favor, si puede seguir las flechas para que lo direccione a donde tiene que dejar a su estudiante y a donde lo tiene que recoger. We have divided our students up into 2 groups to help eliminate some of the congestion during the pickup process. Hemos dividido a dos grupos los estudiantes para evitar un poquito la congestión durante la hora de la salida. And we have divided
those two groups up by families. So if you have 5 children in your family, all 5 of your children will all be picked up at the same time. Y los hemos dividido por familia, entonces si su familia tiene 5 estudiantes, usted va a poder recoger a los 5 estudiantes a la misma vez. The first dismissal will be our red group dismissal, and that will begin at 3:15 in the afternoon. Nuestro primer despido es el despido color rojo, y ese despido despide a las 3:15. And we will have a second pickup group that will be the blue pickup group, and those families can begin to pick up their children at 3:30 in the afternoon. Y tenemos el segundo grupo de despido que es el color azul y se despiden a las 3:30. Your teachers should let you know if you are in either the red group or the blue group for pickup. Sus maestras ya les han de haber dicho o les deberían de decir si su estudiante está en el grupo del azul o del rojo. We ask for your patience as we start this dismissal. Our number one goal is to keep students safe and away or exposed to as few people as possible during the dismissal process. Durante el despido les pedimos por su paciencia. Queremos tratar de mantener a sus estudiantes lo más seguro posible, de que también traten de tener el menor contacto con otros estudiantes o con personas. We ask that you please come at your assigned time. If you are red, you can begin to start picking up your students at 3:15. If you are blue, you can start picking your children up at 3:30. Please stay with your assigned time. Les pedimos que por favor vengan a la hora que se les ha asignado. El color rojo, recuerden, es a las 3:15. El color azul es a las 3:30. Por favor, les pedimos que vengan al horario que les toca el despido. We are going to ask that you do not park and do not get out of your car. Coming up to the front door where teachers are escorting children is not going to make the process any faster for you. So les pedimos que por favor no se estacionen ni se salgan de su carro, porque en ese momento los maestros están despidiendo a los niños. Entonces, no porque usted quiera bajarse o X cosa va a hacer el procedimiento más rápido. So se les pide por favor que se mantengan en su carro. So it's going to be hectic. It's going to be crowded. There's going to be lots of people, and we ask for your patience and just a little bit of grace as we get through these first few weeks of dismissal. Como dice la principal, va a estar un poco hectico estas primeras semanas, estos primeros días. Les pedimos por su paciencia para poder mirar cómo puede ser la salida más fluida. So that is pretty much the procedures, the things that will be happening. If you have questions, please feel free to write them in the chat box. We'll stay on another minute or so to make sure we get any questions that you might have answered. Los procedimientos que acaba de decir la principal son los procedimientos que se van a estar implementando. Nos vamos a quedar un poquito de tiempo aquí para si hay algunos de ustedes, papás, que quieran preguntar alguna pregunta. Si por favor pueden ponerla en la caja de comentarios. Also, parents, we ask that whatever decision you have made, be it online learning continued for your students or
if your students will be back to in-person learning. We ask that you stay with that decision and do not make any changes at this time. So también la principal les quiere pedir que por favor, si usted decidió que su estudiante se va a quedar en línea o se va a quedar en persona, a este momento esa es la decisión que se va a quedar. Ya no podemos estar cambiando a los niños de persona en línea, porque ahorita los salones ya están con el número capacitado para estar. Entonces, si usted decidió que su estudiante se queda en línea, esa es la decisión. Si usted decidió que viene en persona, es en persona. And also, you can begin dropping your students off in the mornings at 7 a.m. Y ustedes pueden empezar a dejar a sus estudiantes a lo más temprano a las 7 de la mañana. Aquí tenía una pregunta para Erika Ceballos que dice que si van a poder parquearse en la mañana o solo por carro. So Erika Ceballos has a question. She's asking if they're going to be able to park, or are they going to be able to park, or is it only like a drive-through? Drive-through. Only a drive-through drop-off and pick up. If your child is a walker, you can walk them up to the front doors, and we will take their temperature and allow them onto the campus. So como dijo la señora Erika, solamente se va a poder hacer por carros o va a ser todo como drive-thru en la mañana y en la tarde. Si hay uno de los papás que caminan, entonces los que caminan sí se van a acercar caminando, solamente tienen que acercarse a la enfrente de la oficina por donde van a entrar los niños, les toman la temperatura y de ahí ya los meten para su salón. Pero todo va a ser por carro, no, nadie se puede parquear. We are definitely focusing on keeping your students as safe as we work through the dismissal every day. So la principal le dice que ella quiere de hacer lo más seguro posible esto y de tener a los estudiantes lo más seguro que se pueda tener. También se les quiere decir que la oficina estará cerrada hasta las 7:30 de la mañana. So the office will be closed in the mornings until 7:30. So we do not open the office until 7:30. Yes. The students will be allowed into the school starting at 7, but parents will not be allowed to go into the office to ask questions because we will have all of our staff working to ensure that we get the kids into the building as quickly and safely as possible. So la oficina va a estar cerrada de 7 de la mañana a 7:30 para los papás que quieran venir a preguntar preguntas o que quieran venir a preguntar cualquier cosa. No va a estar abierta, pero los estudiantes sí los pueden dejar a las 7 de la mañana. Solamente que los papás no pueden bajarse a la oficina durante el horario de 7 a 7:30. And then also in the afternoon at 3:15, again, the office will be closed, so you will not be able to go in and ask questions of our secretaries or receptionists or registrar. You will have to wait till after dismissal has been completed. So the office will be closed in the mornings from 7 to 7:30 and in the afternoon from 3:15 to 3:45 when dismissal is complete. So también en la tarde la oficina estará cerrada de 3:15 a 3:45. So si ustedes papás quieren preguntar preguntas o quieren venir a la oficina, no van a poder porque la oficina estará cerrada durante la hora de despido y también durante la hora de entrada, que es de 7:30 a 7 a 7:30. If you have questions or concerns or school business, turning in papers, you'll want to make sure that you do that between after 7:30 in the morning and up until 3:15. So, si usted tiene que venir a la oficina por cualquier cosa o tiene que venir a dejar papeles o cualquier cosa, por favor, hágalo después de las 7:30 y antes de las 3:15. Any more questions? Let us know. And also,
tell other families that this video will be on the YouTube channel so that they can go in and watch it if they have any questions regarding the return to school. Si algunos de ustedes conocen a amigos o familiares que no pudieron asistir a este junta, pueden dejarles saber que el video se quedará grabado en YouTube para si quieren ir a mirar los procedimientos para cuando los estudiantes regresen en persona en marzo 22. Yeah, we encourage you to tell your friends and family to please watch this YouTube chat. La principal les dice que por favor animen a sus amigos a que miren este canal de YouTube para que miren los procedimientos y también que miren la caja de comentarios. We're very excited to have our friends back. It's been a year since we've had seen many of them. So we're excited and looking forward to getting back to some normal learning. Dice que está muy emocionada, que ya casi es el año de que no han visto a sus amigos. Entonces, ellas están emocionadas de poder volver a regresar al aprendizaje en persona. Okay. All right. Thank you so much for taking the time to come in and join us for this meeting. And again, let your friends and families know that it is on YouTube for their viewing. Y muchas gracias que pudieron acompañarnos, muchas gracias que pudieron estar aquí con nosotros. De vuelta les volvemos a retratar. Si gustan, déjenles saber a sus amigos o familiares que aquí está el canal, está en YouTube para que puedan mirar esta junta. Have a good evening. Que tengan muy buenas tardes. Okay.